Hello, I am your English teacher. In this session, we are going to talk about coronavirus. We are going to focus how we talk about coronavirus and to have a good conversation, professional conversation with any kind of person, and to know how to write a writing or an essay about coronavirus if it is needed. But before going to the inner of this lesson, please subscribe and hit the bell. في هذا الدرس سنرى بعض المصطلحات الخاصة أو سندرس بعض المصطلحات الخاصة بفيروس كورونا. فربما الطلاب والتلاميذ سيحتاجونها إذا طلب منهم أن يكتبوا موضوع في هذا المجال. ولكن قبل الغوص في هذا المجال المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس. What is the coronavirus? The coronavirus is a type of virus that can be transmitted, spread between animals and humans. The outbreak, which means start and spread of an illness of this particular coronavirus, COVID-19, has been traced back. Traced back means found to originate to a supermarket in Wuhan. فيروس كورونا هو من بين الفيروسات اللي يمكن تلتقي بين الإنسان والحيوان. وهذا الفيروس بدأ في الظهور في يوهان في مدينة صينية، في سوق بالضبط في مدينة صينية. ويقال أنه بدأ أول مرة انتقل من الحيوان إلى الإنسان. والمعنى الحقيقي ديال كلمة كوفيد هي COVID-19 هي stands for what? Coronavirus Disease 2019. This is what stands for COVID-19. COVID-19 stands for Coronavirus Disease 2019. Now, how we can prevent infection? Someone can be contagious, able to infect you. Contagious means able to infect you without showing any symptoms. Symptoms mean signs, for up to 2 weeks. The big thing we can do to prevent the spread of infection is to wash your hands thoroughly in soap and water, making sure to clean your nails in between your fingers. الخطورة ديال كورونا فيروس هو أنه يمكن ينتقل من شخص لشخص أو من حيوان لشخص بدون إظهار الأعراض. وللوقاية من هذا المرض أول شيء يجب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون باستمرار، وإزالة الشوائب في الأظافر، وغسل ودعك وغسل بين الأصابع. ثانيا، if you don't have access to soap and water, you use a hand sanitizer, an antibacterial gel, as well as wash your hands regularly. Avoid people who are sneezing, a typical sign of cold. Sneezing means a typical signs of cold when we have flu, okay, when we have a liquid in your nose, okay, this is what we call sneezing, okay. Try to avoid those kind of people. Avoid people who are sneezing. Sneezing means a typical sign of cold. And coughing, okay. I am coughing now, okay. What you do to clear your throat? When you are clearing your throat, you are coughing. You should cover your nose. You should cover your nose and mouth if you sneeze, cough. You should also avoid close contact with people in general. No hand shaking, okay. No hand shaking. ثانيا، إذا تعذر الوصول إلى الصابون والماء
حاول أن تعقم يديك بمطهر باستمرار، وتتحاشى التعامل مع الناس التي تظهر علامات البرد كالبخاط الذي يخرج من الأنف أو العطس أو الكحة القوية. حاول أن تتفادى هذا النوع من الأشخاص. وإذا كانت بعض الأعراض وإذا جاءك سعال، حاول أن تضع حائلا بينك وبين الأشخاص كمنديل، أو أن تضع يدك أمام فمك. هذه هي الأشياء الأولى التي نقوم بها للوقاية من فيروس كورونا or any other kind of flu, cold, disease. Can you recover from the illness? هل يمكن باستطاعتنا أن نتداوى من هذا المرض؟ The coronavirus can cause mild means not strong. Mild illness, like when you have a cold, and most people make a full recovery, get better. Full recovery means get better. But the coronavirus is more serious for people with respiratory illnesses, problem with lungs and breathing, etc., or with serious underlying condition, serious illnesses that you already have. coronavirus كسائر الأمراض التنفسية. أين مكمن الخطر في هذا المرض؟ هو عندما يلتقي الكورونا فيروس مع أمراض تنفسية أخرى respiratory illnesses كأمراض في الرئة أو صعوبة التنفس، أو عندما تكون مريض بمرض مزمن. هنا مكمن الخطورة عندما يلتقي هذا النوعين من الأمراض. ثانيا if you contract the disease, get the disease, contract the disease means get disease, or show symptoms like shortness of breath when it is difficult to breathe. Shortness of breath means when it is difficult to breathe, or you have a fever, high temperature, or a bad cough, you should call the health authorities. عندما تشعر بأحد من هذه الأعراض كنقص في التنفس أو صعوبة التنفس، كحرارة مرتفعة أو سعال حاد، يجب عليك الاتصال بالجهات المسؤولة. What are the governments doing? ما هي الوسائل التي قامت بها الدول أو الحكومات؟ Most governments advise anyone who tests positive to self-isolate. This means to stay at home for at least 2 weeks. This is similar to a state of quarantine where you can't leave a place for a number of days. The Chinese authorities try to stop the spread of the virus by putting entire cities on lockdown. من بين الأشياء التي قامت بها بعض الحكومات أو جل الحكومات هي عندما يشعر أن أحدا أنه تيستد أنه مصاب أو فيه بعض الأعراض من كورونا، يجب أن يعزل نفسه عزلا تاما لمدة على الأقل 14 يوما في حجر، ما يسمى بالحجر الصحي. أوكي، مجموعة من الدول وخصوصا الصين قامت بعزل مدن بأكملها لتفادي انتشار هذا الوباء. ثانيا many airlines have suspended flight to places with severe outbreaks of the virus, such as China, Korea, Iran, and Italy. In other countries, the authorities have banned large-scale public events, for example, football matches and trade conferences have been cancelled and school closed. قامت مجموعة من الحكومات الأخرى بمجموعة من التدابير للحد أو الحيلولة دون توسع وانتشار هذا الوباء، منع الطيران بين الدول مثل تشاينا، منع الطيران للدول التي ظهر فيها المرض مثل تشاينا، كوريا، إيران، إيطاليا. وفي بعض الدول الأخرى مجموعة من الأعمال منعت كالرياضة مقابل كرة القدم أو الالتقاءات السياسية بأنواعها أو الاجتماعية،
أغلقت جميع المدارس. هذه من بين الاحترازات التي قامت بها الدول. Now, what is the impact of the coronavirus? First, because many cities were quarantined in China, manufacturing industries have been affected. This in turn affects industries in other countries which rely on Chinese factories for their supply chains. اوكي، هنا ماذا قيل؟ ان مجموعه من الدول او من الدول التي كانت تعتمد على صناعات دوله الصين تاثرت لان دوله الصين غلقت مجموعه من المصانع تفاديا لانتشار فيروس كورونا. اوكي. ثانيا، on top of that, when countries make less money, their share price falls as investors sell their shares and invest in safer places like government bonds. بما أن الشركات بدأت تكسب أموال قليلة، لهذا مما اضطرها إلى بيع الأسهم، وبدأ مجموعة من المستثمرين الاستثمار في المسائل الأكثر ماذا يمكن أن أقول المسائل الأكثر ربح like government bonds، مثل الرسائل، مثل السندات الحكومية. As people become ill and take time off work, productivity also suffers. People may also feel worried about catching the virus, so they don't go to shopping, to restaurants. So the coronavirus affects the hospitality sector, restaurants and hotels, the airline industry and retailers shops. الحجر الصحي أثر بصفة كبيرة على الاقتصاد وعلى الإنتاجية، لأن مجموعة من الناس لم يعدوا بقدرتهم الذهاب إلى المطاعم وهوتيلز والفنادق، مما أثر سلبا على مدخولها، وتأثر أيضا مجال القطاع الجوي، الطيران، والمتاجر التي تعمل في التقسيط. Some COVID-19 vocabulary or COVID-19 or coronavirus as you like to call it. First of all, asymptomatic, carrier, contact tracing, contagious, diagnosis, epidemic, infectious, isolation, pandemic, quarantine. We are going to study these words and also some other words. First of all, asymptomatic. Asymptomatic, which means it is an adjective showing no symptoms of a particular disease. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك بدون أعراض ظاهرة. Asymptomatic, it means بدون أعراض ظاهرة, showing no symptoms of particular disease. Okay? Carrier, a person or an animal that transmits a disease to others whether suffering from it themselves or not. حامل لناقل أو حامل للمرض, whether an animal or a person. It doesn't we are not concerned if it is a person or an animal. Contact tracing, a noun. It is a noun, identification and monitoring of people who may have had contact with an infectious person, which means هم المخالطين بصفة عامة. Contact tracing, تتبع المخالطين. Contagious, it is an adjective describing a disease that can pass from a person to a person, usually by direct contact. معدن، يعني معدن. Describing a disease هو la description ديال مرض الذي يمكن أن ينقل من شخص إلى شخص بالملامسة المباشرة. Diagnosis, a noun. It is a noun, identification of an illness by examination of
symptoms which means التشخيص diagnosis which means التشخيص identification of an illness. Epidemic, noun, occurrence of particular disease in a large number of people in a particular area. Okay. وباء يمكن أن يقال عليه بكل بساطة وباء occurrence of a particular disease in a large number of people in a particular area. Infectious, معدن يمكن أن يقول معدن like contagious. It is an adjective describing a disease can be transmitted through the environment. مرض يمكن أن يقال في محيط ما. Vocabulary explanation. Isolation, noun, separation of infected people from healthy people for serious contagious disease like COVID-19. هو عزل الأناس الذين أصيبوا بمرض عن الأناس الأسواء لكي لا يتم نقل المرض إليهم. What does it mean isolation؟ هو العزل. Isolation is separation of infected people from healthy people for serious contagious disease like COVID-19. This is what we call, what does it mean? Isolation. What does isolation mean? Sorry. Pandemic, a noun, occurrence of particular disease throughout whole country or a world. Okay, this is the difference between pandemic and epidemic. A pandemic is more large. We can say الطامة أو الجائحة. Quarantine, noun, isolation and monitoring of people who seem healthy but may have been exposed to an infectious disease to see if they develop symptoms. هو عزل الناس الأسواء الذين اختلطوا ببعض المرضى ليلاحظوا هل ظهرت عليهم بعض signs أو الأعراض ديال مرض ما، وخصوصا بما أننا نتحدث عن الكورونا فيروس هل ظهرت عليهم أعراض كورونا فيروس. This is what you call quarantine. Quarantine هو الحجر الصحي. More vocabularies. Patient zero, noun. Patient zero is noun, a person identified as the first to become infected with a disease in an outbreak. Patient zero هو أول مريض. Patient zero هو أول مريض نقل العدوى إلى أناس آخرين. PCR test. PCR test means P, polymerase, C, chain, R, reaction. The PCR test is one of the tools that doctors use to diagnose a certain coronavirus disease. PCR test هو تيست يقوم بها الأطباء للتعرف على هل الشخص مريض أم لا أو خالي أو تشخيص الشخص بمرض كورونا فيروس. Vaccine, noun, a substance used to protect humans and animals from a disease. A substance used to protect humans and animals from disease, which means to simply لقاح. Zoonotic, adjective describing a disease that can be transmitted from animals to human. هو أي مرض ينقل من الحيوانات إلى الإنسان. We call it zoonotic. Okay? أي مرض ينقل من الحيوان إلى الإنسان we call it zoonotic and it is an adjective. هو adjective. Transmit, verb, often passive, cause a disease to pass from animal to human or from human to animal. Okay? دائما هذا لو فيرب ترانزميت تستعملش دائما، أغلبية تستعمل في الباسيف فويس أي مبني للمجهول. هو نقل المرض من إنسان إلى حيوان أو من حيوان إلى إنسان or vice versa.
curfew, a regulation requiring people to remain indoors between specified hours. Okay, what does curfew mean? هو إلزام مجموعة من الناس بالجلوس في المنازل في وقت معين من اليوم حسب ما قررته الحكومة. Okay, at last, I hope that you get the meaning of some new vocabularies about coronavirus, and I hope that you are able now to write an essay or writing about coronavirus, and I hope that you do it and you send me to see to what extent you grasp or you understand some new vocabularies and how you can use them correctly to talk about coronavirus. تتمنى أنكم الآن تكونوا عارفين تخوضوا محادثة حول كورونا فيروس، بما أن عندكم الآن مجموعة من الكلمات اللي تتخص هذا المجال، وتنتمنوا تكتبوا واحد الموضوع حول كورونا فيروس وتصيفطوا لي في الكومنتريز. واللي كانت عنده أي لبس أو إبهام I'm always by your side, but before leaving you, please stay home, stay safe. Okay, we need you. تنحتاجوكم كل شيء، كنا تنحتاجوكم. Please stay home and stay safe. Till next time, I will say goodbye.